Welcome to this webinar series of Community Health Community of Practice. I'm Sangeeta. I'm the lead facilitator of this platform, and I'm currently based in India. Hope you all are safe and trying to work from home as much as possible. So I think the world as a whole, we are passing through a difficult time. And we never thought that the whole world will become vulnerable and fragile to this COVID epidemic. We think this webinar is some extent an opportunity, not only to learn, but also to share how resilient a community system can be streamlined and utilized to fight along with our healthcare workers who are doing great work in different countries of the world. So as a community of practice, over the last 1 year, we have tried to focus our discussion and activities on how, in a vulnerable situation, there is a need to provide a support structure to our CHWs and to all the healthcare workers, where they can interact with their community leaders, numerous community-based organizations. And this linkage is very much needed and required when countries are dealing with this pandemic. So in this context of the pandemic, some countries we are hearing, they are already using the social structure, social mobilization, involving faith leaders, informal providers for raising awareness and ensuring that the primary preventive message are well received and acted on by the people, so that there is a less of stigma, and also there's a trust, which is very much important, we can have with the health workers in identifying and tracking of cases. Particularly along with the pandemic, the infodemic is also a serious problem, which will require a strategy adapted definitely to local context. So over next few weeks, we will try to use our platform to have a robust way of sharing of information. So please do share your ideas and experience, which we will try to collate and publish. So in this webinar, we will hear from the two countries, Cameroon and Liberia, how they have successfully used community engagement to combat Ebola, and also to ensure there's a continuity of delivery of health service like immunization. So with this, I will introduce Magali, who will help us in moderating this webinar and also as a discussant. So Magali is currently with UNICEF, and she has over 17 years of working experience in the UN system. She has worked in 2 continents and presently at the West and Central Africa region. And she has interest in multi-sectoral approach, in community-based way of working this community strategies, and also in social norm, gender, and equity. So over to you, Magali. Thank you, Sangeeta. Good morning, good afternoon, and good evening to all of you. Bonjour et bonne soirée à tous. I will first give the introductions in English, but then I will switch to the 2 languages after we have the presentation. Chers amis, l'introduction, je vais le faire en anglais parce que tout est déjà dit en fait dans les emails qui ont été échangés sur la plateforme de la communauté de pratique. Les présentations sont bilingues. La première partie des présentations seront en anglais, mais si vous regardez bien les slides, la partie francophone est détaillée dans la même slide, et la présentation Cameroun sera plutôt en français, mais l'anglais sera présent aussi dans les slides. So, dear colleagues, the presentations are bilingual. First, we'll have with Liberia, where they will be speaking in English, but if you pay attention, the French is already integrated in the slides, and the Cameroon will be in French. But then again, you can read carefully the presentation. The English translation is also available. So to start, we will have 3 presentations, 2 in Liberia and followed with 1 in Cameroon. The first presentation will be given by Yvonne Kodel. Yvonne is a public health specialist. She has worked in a variety of humanitarian settings and has worked in Liberia for the last 6 years. She's currently the Deputy Director of Program for the International Rescue Committee in Liberia. And she's going to give us a presentation on community engagement for health systems resilience.
Then we'll have Diana Bedell. She is registered nurse and public health specialist in community and emergency health and nutrition. She has managed community and primary healthcare initiatives over the past, and she's currently role as a chief of party for USAID-funded partnership and advancing community-based services, known as PACS, projects implemented in the International Rescue Committee. After, we will have Dr. Shalom Dula. He's a medical doctor and public health officer. He has experience in the health district and health program management emergency context. He's currently working for the Cameroon Ministry of Public Health as a regional coordinator of the expanded program on immunizations in the north of region. And Shalom will give us some key interventions for supporting vaccination program during fragility context. So with no ado, I'll give the floor to Yvonne with the first presentation on community engagement for health systems and resilience. Hello, everyone. So I am Yvonne Kodal, Deputy Director of Programs for the International Rescue Committee in Liberia. And today I will be presenting on findings from a study that I participated in 2015, focused on community engagement for health system resilience following the Ebola epidemic. As we will see across all three of our presentations, community engagement is critical in tracking, tracing, and managing public health crises, particularly in fragile settings. To provide context, again, the 2014 to 2015 EBD crisis in West Africa, which hit Liberia, Sierra Leone, and Guinea, quite hard, revealed key gaps across global health systems with regard to prevention, preparedness, and response capacities specific to infectious disease crises. Frameworks will play a key role in this presentation. In 2015, the National Academy of Medicine developed an innovative global health risk framework, which highlighted the importance of community engagement as a way to really counter the threat of infectious disease crises. This was relevant in 2015 and is clearly still relevant today in light of the COVID-19 pandemic. So next on this slide, I've captured several academic definitions of community engagement. So, broad terms that recur throughout the literature are participation, consultation, and empowerment. Further down in these slides, you'll notice that the definitions get more specific and are tied to specific public health outcomes. So the importance of community engagement for health system resilience it's established in the literature, the empirical and theoretical literature. What was less clear prior to the study was really how community engagement is drawn upon and how, if at all, it facilitates health system resilience in the times of health system crises. So next in this study description slide, to address these core burning questions, let's take a look at the general study design elements. Through this study, our team adapted and applied existing frameworks to analyze qualitative data from 92 in-depth interviews and 16 focus group discussions, zooming in on who was really engaged. A diverse group of health system stakeholders, so community leaders, healthcare workers, facility managers, national and subnational government officials, all fed in to this study. The next two slides that we have are a bit more visually engaging. The first of the two shows the PAPE continuum. So this community engagement framework really in design and our adaptation of the next slide, which I'll show you. Along with this PAPE continuum, the WHO wheel of participation really helped shape much of our thinking
And I do encourage everyone to take another look at both of these frameworks, to really think about how they each apply to our own work currently. So this next slide is the conceptual framework for community engagement, which, utilizing the data that was generated from research, we modified elements from the two frameworks that I just mentioned to more accurately represent the empirical findings. So this resulting framework that we're looking at was drawn upon to really examine the various approaches to community engagement. If you take a look, each main category on the left, information provision, consultation, participation, and community empowerment, can each be disaggregated. So when you move to the right, you'll see, just let's hone in on information provision. Throughout the Ebola epidemic and response period, initially there was limited information, and over time, as communities became more engaged in the response processes, the information became higher quality. And the same holds true across these other main areas. There are kind of best case scenario, really ideal ways of approaching these areas, and then less ideal. Now for the results. So information provision was the most heavily utilized type of community engagement during the epidemic. As I mentioned, at first it was limited and then became better informed through the engagement of community members and leaders. So the information itself became higher quality. Consultation, this was minimal. And far too often, consultation across academia, program implementation and so on, is limited to ticking a box. So this was one of the less positive areas. Regarding participation, so as the Ebola epidemic progressed, it became clear that health workers alone could not tackle contact tracing or surveillance alone. What ended up happening was health authorities would identify a problem, take it to the community, and delegate authority to the community to take a series of actions to solve these problems. Community empowerment, unfortunately, much like the consultation piece, was rare. Some power may have been delegated over the course of the response, but this was indeed limited. One example of meaningful community engagement through empowerment was when community members on their own took their own action, collecting monitors within their communities, reporting within their own internal systems. Now, this is similar to the community event-based surveillance that my colleague Diana will explore further. And it's this type of engagement that was found throughout the response to be the most meaningful within the context of the broader Ebola response. The next three slides touch on the value of community engagement. This first one shows what the lack of CE, community engagement, leads to: distrust, denial, and duplication of effort. The benefits, so innovation, achieving core public health aims, those are things that really benefit. This last slide that touches on the value of community engagement, so sorry, here are the actual public health aims that were achieved. So reduce transmission of Ebola through safe burial practices and good hand hygiene, increase belief in messaging, and improve reporting and surveillance of Ebola. So again, this ties back to the SEBS model, which Diana will explore further. This final values. But community leaders are indeed necessary components for community engagement. So they work through their communities, they are trusted. I have a quote here from a local NGO speaking of a paramount chief who supported the effort. He cannot betray us, he was part of us. This thinking was echoed throughout the response. Let's see, apologies.
And I promise this is the final value slide. So communities with existing community-based structures, often more non-traditional structures in place, were better able to respond. This is something that my colleague Diana will again address through the broader community health assistance program that is in place in Liberia. Now, in terms of moving ahead, what lessons learned have been learned and what recommendations are we bringing to the table now? So there's need to reframe the views of the community level, reframe views and perceptions of power, reform donor funding streams. Already, in the context of the COVID-19 response, we're seeing some interesting models, frameworks, and approaches being presented by health financing folks. Institutionalize community engagement efforts. This is one piece that the International Rescue Committee is really quite proud of. The work in terms of designing robust, meaningful partnerships with community-led organizations in humanitarian as well as development contexts. And further, with moving ahead in recommendations, there is the need to tailor information to meet community needs, which Sangeeta referenced, the infodemic, which is affecting everyone, but the information must be tailored to meet community needs without compromising on transparency. This next point involves community leaders when designing health messaging to reshape messages and build trust before crises emerge. On this last narrative slide, we have the salient quote that's captured by through the study. If you want to really have a resilient health system, the communities must be part of the system. So this is part and parcel. This thinking needs to be integrated into all of our work with COVID, the COVID response. And lastly, I'd like to thank our co-authors on the study, particularly Catherine Barker, the lead author, and Dr. Margaret Cruff for her work on health system resilience in Liberia. Thank you. Thank you. Diana, are you with us? We're listening to you. Go ahead. Yeah, okay. So I'm going to be taking us through the PACS project, blending with what my colleague have just presented. The Partnership for Advancing Community-Based Services is a 5-year USAID-funded consortium project, which is headed by the IRC, the International Rescue Committee. So PACS is implementing an integrated package of service delivery in alignment with the government community health policy and strategic plan under 4 result areas, which includes building the capacity of the Ministry of Health at all levels and the civil society organizations that are also attached to the project, increasing availability of community-based health services, improving health-seeking behaviors and practices, as well as access to WASH services. In terms of geographic coverage and the duration of the project, as indicated in the slide, the project is being implemented in 3 counties in the central region of Liberia, namely Bong, Lofa, and Nimba, and it's been running since February 2015. The interventions delivered by the PACS project includes integrated community case management, behavior change, communication, water sanitation, hygiene services, and community event-based surveillance. So considering that the project seeks to build capacity and to facilitate the government to deliver on its priorities, adapting a collaborative approach is very important. PACS collaboration effort is relevant stakeholders at all levels, places more emphasis on the collaboration carried out with communities, because we believe that a resilient health system can only be if the communities are fully engaged and empowered. So with this, PACS became fully involved in the development of the community health curriculum,
a modular curriculum for training community health assistants. PACS introduced the use of the education through listening approach to improve behavior change, and also embedded this approach within module 1 of the curriculum, which focuses on community engagement and community event-based surveillance. In addition, PACS also led the development of Module 3, which looks at child health, nutrition, immunization, and WASH. With community health assistants and volunteers empowered and capacitated with community engagement skills, PACS was well positioned to implement the community event-based surveillance activity. The goal of the activity is to strengthen epidemic preparedness and response through community surveillance. The activity has 4 objectives, but for this purpose, we will zoom in and draw your attention to the last objective, which focuses on strengthening community structures for community engagement and risk communication to reduce health risks through preparedness and preventive efforts. And it's worth noting that SERVs emerged following the Ebola experience, which of course we went through in Liberia, and the weight was quite heavy because of what we encountered. But with the community engagement effort, which brought traditional and non-traditional leaders on board, Liberia was able to curb the spread of the Ebola virus. So besides the CHAs and CHBs being trained on surveillance, PACS also work with the grassroots civil society organizations who engages with the different structures in the communities. They train community health committees on the development of community health risk reduction plans and guide them as they work with their individual communities to develop their community health risk reduction plans and implement them. The community health committees are there to support the CHAs and the CHBs, the trained traditional midwives, the natural leaders in resolving issues affecting their communities. And they also have a link to the Health Facility Development Committee that holds their monthly meetings at the health facility, where issues that communities are unable to resolve are escalated to the Health Facility Committee. An example of that would be when TTMs go ahead and deliver women in the community, the Health Facility Committee is the one that is informed, and they are able to take action working with the local leaders in terms of, working through the governance structure. With the support of all these structures, the SERP activity was able to help the county health teams update the referral pathways, conduct simulation drills to test their readiness in the wake of outbreak, scale up community engagement activities. They orientated the port of entry staff on surveillance and supported the MOH to develop the first risk communication policy and strategic plan. Working with the civil society organizations on this project has been beneficial in that it brought about an increase in access to quality community health services. It also improved health-seeking practices and strengthened the capacities of the community structures and improved linkages with health facility. In closing, it's worth noting that PACS began implementation after the Ebola, at the time when communities had lost interest and confidence in the health system. So PACS had to work with the structures and the communities in restoring confidence in the health system. Despite achieving increased utilization, the gains began to erode gradually with the challenge of constant stockouts of essential drugs and supplies at the health facilities. Because as community members started going and utilizing the facility, they were also challenged with the fact that when the consultation is done, there's no medication for them to take home. So again, that started eroding their
confidence in the system. Having said that, I would like to make a correction here on the last slide where we mentioned GCHV. Since the launch of the policy, we were no longer calling them general community health volunteers. They are now called community health volunteers. So that's just a correction to make. Thank you so much for listening. Thank you very much for the Liberia team for very rich presentation. I'll first give to the floor to Dr. Shalom for his experience from the north of Cameroon, and this presentation will then be in French. J'ai le plaisir de partager avec vous notre expérience dans l'offre des services de vaccination dans une zone de conflit à l'extrême nord du Cameroun. Et je vais vous faire grâce du plan parce que je vais détailler dans les diapos dont on peut passer. Pour commencer, je voudrais un peu donner la caractérisation de ce que nous avons appelé fragilité dans notre région. Il s'agit de la région la plus pauvre du Cameroun avec un indice de pauvreté de 111%, c'est-à-dire que 111% d'équivalent adultes vivent sous le seuil de pauvreté. Et avec une forte natalité, on a un poids démographique énorme, ce qui fait que dans le service de vaccination, un enfant sur 4 au Cameroun qui est cible de la vaccination réside dans la région. Et c'est une région qui fait face à des inondations, à des sécheresses et à un conflit armé depuis 2014 dû à la secte islamiste Boko Haram, caractérisée par des incursions armées, des prises d'otages, la destruction d'infrastructures sanitaires qui sont les plus ciblées et aussi les cambriolages des équipements. Alors, l'ensemble de tous ces facteurs de fragilité a conduit à des conséquences sur l'offre des services et de la demande. On peut avancer, diapo. Alors, voilà. Donc, l'ensemble de tout ça a conduit à une interruption des services de routine, y compris la vaccination dans les zones de conflit, une réduction des effectifs des agents de santé qui ont fui les zones de conflit puisque certains d'entre eux ont été tués, une rupture de la chaîne d'approvisionnement, de la chaîne de froid par ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, le cambriolage des équipements, la destruction des infrastructures et une limitation de la coordination dans la supervision des activités. Alors, plus de ça, du côté de la demande, on a assisté à des déplacements de populations fuyant les conflits, lié à une baisse de la fréquentation des services de soins et un recours aux structures alternatives de soins. Donc, pendant que l'offre de services avait des capacités limitées, la demande en ce qui concerne les soins était augmentée, surtout pour les populations vulnérables, parce qu'on avait beaucoup de réfugiés actuellement, ils sont estimés à plus de 110 000, des personnes déplacées internes, des sinistrés, d'autres des sinistrés des inondations et des populations nomades. Donc, la conséquence sur les services de vaccination était une baisse de la couverture vaccinale et surtout une augmentation des disparités. Just Adelbert, can you project the whole in the screen, the whole slide? Yeah. I can share my screen if it's because Adelbert, I have presentation. I can share my. Okay. Yeah. Just make it full screen. Yeah. Thank you. Yes, perfect. Thank you. Okay, can we just move? Yeah, okay. Move to the next slide, please. Voilà, j'ai expliqué donc l'ensemble de tout ce déséquilibre entre l'offre de services et la demande qui était augmentée a conduit à une baisse de la couverture vaccinale et surtout de la disparité. Donc, c'est seulement 37% des districts de santé qui avaient atteint une couverture d'au moins 80%, ce qui est souhaitable. Et vous allez voir des districts qui sont surtout à la frontière avec le Nigeria qui avaient une couverture inférieure à 50%. Alors, sur les maladies qui sont évitables par vaccination, il était logique qu'on assiste à des épidémies, notamment de rougeole. Diapo. Voilà, et depuis 2014, en fait, on n'a jamais cessé d'être en épidémie de rougeole, surtout quand on voyait du côté ouest ou les districts à la frontière avec le Nigeria. Alors, en 2019, la moitié des districts qui étaient en épidémie de rougeole étaient dans notre région. Donc, on a
on s'est posé beaucoup de questions. On a fait face à plusieurs défis opérationnels, notamment comment atteindre toute la population vulnérable, sachant qu'on a des difficultés pour arriver dans certaines zones parce qu'il y a des populations mobiles, il y a des zones d'accès difficiles à cause des inondations, des localités insulaires dans le lac Tchad, les zones d'insécurité, les réfugiés et beaucoup d'autres populations affectées. Notre défi, c'était comment atteindre toute cette population vulnérable avec des interventions de base. L'autre défi qui s'est posé à nous, c'est comment susciter l'adhésion de la communauté dans cette période de méfiance vis-à-vis des services publics et même des services de santé. Et comment arriver à impliquer les leaders d'associations et les leaders communautaires pour renforcer l'offre de soins. Et le dernier défi qu'on avait, c'est comment renforcer les services de vaccination et des services sociaux en agissant d'abord sur l'offre de soins et aussi en agissant sur ce qui est l'objet de la fragilité. Donc, il était clair pour nous que pour arriver à ces défis, travailler avec la communauté était indispensable pour répondre à tous ces défis. Et donc, je m'en vais vous présenter maintenant l'ensemble des interventions communautaires que nous avons jugées clés, que nous avons mis en œuvre pendant cette période. La première, c'est ce que nous avons appelé les interventions sous directive communautaire. Il s'agit d'une politique nationale de santé bien définie au niveau national qui, en fait, s'agit d'offrir un paquet de soins curatifs, préventifs et promotionnels par des agents de santé communautaires qui sont élus par les membres de leur communauté, encadrés techniquement par les responsables sanitaires, soutenus financièrement par les autorités municipales, mais rendant compte au chef du village et à la communauté. Voilà comment le design a été présenté dans le document national. Pour ce qui concerne le processus d'implémentation, en fait, tout commence par une situation, par une analyse situationnelle où on utilise les critères de population par formation sanitaire ou population par agent de santé pour sélectionner les districts qui doivent bénéficier de ces interventions. Après ça, il y a une micro-planification et le déclenchement qui consiste en fait à tenir des réunions communautaires avec les différents leaders qui aboutit à l'élection des agents de santé communautaire et leur formation par les équipes de santé des districts. Alors, à partir de là-bas, ils font un dénombrement de la population cible et commencent un suivi individualisé de chaque population cible dans le village à travers les visites à domicile, les réunions communautaires et l'offre de soins curatifs. Donc, pour ce qui concerne la vaccination spécifiquement, ce que nous avons fait avec eux, c'est d'ouvrir les registres communautaires pour un suivi individualisé du calendrier vaccinal de chaque enfant, de chaque femme enceinte, assorti d'un rappel des dates de séance de vaccination et la recherche des produits de vie. Ça, c'était notre première intervention. En dehors de l'offre de soins telle que définie par la politique nationale, il y a eu, diapo avant, voilà, il y a eu un projet de partenariat entre le ministère de la Santé et celui de la promotion de la femme avec pour double objectif de renforcer la capacité de prise de décision chez les femmes et de stimuler la demande de soins par les pairs. En fait, dans notre région, le pouvoir de décision pour ce qui concerne la recherche des soins chez les femmes est très, très faible et dépend surtout de leurs conjoints. Et c'est pour ça que ce projet a vu le jour. Voilà. Il s'agissait en fait de renforcer, disons, l'implication des femmes surtout et des femmes dans la prise de décision dans les villages à travers les pairs qui peuvent faire des visites à domicile, procéder à des counseling par des pairs et mener des activités génératrices de revenus pour augmenter leur pouvoir d'achat. Donc, l'association qui est sélectionnée pour mener ça reçoit des subsides trimestriels des partenaires de l'État, notamment UNICEF dans ce cas d'espèce. Bon, le processus commence aussi par une analyse situationnelle. Une fois que nous avons sélectionné les districts, il y a un appel pour la sélection d'une association de femmes par aire de santé qui constitue les subdivisions des districts au Cameroun. Après la formation des membres, ils mènent les activités sous la supervision conjointe du ministère de la Santé et du ministère de la Femme. Et les associations reçoivent les subsides non pas pour rembourser ce qu'ils font, mais en fait c'est pour stimuler
des activités génératrices de revenus pour lesquelles leur association a vu le jour indépendamment de leur implication dans les activités, dans les formations sanitaires, dans les ménages, je veux dire. Donc, en plus de l'offre de soins, une des composantes de notre intervention était la surveillance des maladies évitables par vaccination. On était dans un contexte d'épidémie de poliovirus sauvage dans le bassin du lac Tchad avec un dernier cas qui a été notifié et confirmé dans un district au Nigeria. Et donc, comme il y avait beaucoup de zones qui étaient inaccessibles ou difficiles d'accès, et ces zones constituaient en fait des endroits où le risque de circulation de poliovirus sauvage était élevé. Donc, lorsque on avait donc besoin de renforcer la surveillance, particulièrement la surveillance dans ces zones. Et donc, il s'agissait de sélectionner des personnes volontaires en accord avec la population, conformes sur l'utilisation de téléphones pour le projet Avada notamment, pour la recherche active des cas avec une définition opérationnelle qui peut être visualisée chaque semaine avec un système de rappel hebdomadaire automatique. Ça, c'est le projet Avada. En plus du projet Avada, il y avait un autre projet de recherche des maladies évitables par vaccination, y compris des autres maladies à potentiel épidémique, notamment en ce moment la maladie à coronavirus qui est en train d'être recherchée, où on utilise actuellement ces agents de santé communautaires pour renforcer la surveillance, pas seulement des maladies évitables par vaccination, mais de l'ensemble de toutes autres maladies. Techniquement, schématiquement, diapo. Voilà, le système Avada fonctionne d'une façon simple. En fait, il y a un agent de santé communautaire qui réside dans les villages, notamment ceux qui sont difficiles d'accès par les services de santé et qui disposent d'un téléphone avec une application. Une fois qu'il y a un cas qu'ils considèrent comme un vrai cas, ils remplissent un formulaire sur leur téléphone et le téléphone envoie un SMS dans le serveur et les agents de santé qui s'occupent de la surveillance le reçoivent. Quand ils ont reçu, ils téléphonent aux agents de santé communautaire pour convenir d'une date pour l'investigation afin de déterminer s'il s'agit d'un vrai cas de maladie ou pas. À côté de Avada, nous avons aussi des agents de santé communautaire qui s'occupaient spécifiquement de la surveillance en communauté avec des téléphones même sans application. Mais contrairement à Avada, ce groupe recevait des incentives mensuels pour stimuler leur activité. Ce que je viens de présenter, en fait, sont des interventions qui ont eu pour initiative les services de santé. Mais on a assisté à quelque chose de spontané dans les populations, la naissance de ce qu'on a appelé au Cameroun des comités de vigilance. Au départ, ils ont été créés spontanément sous initiative des personnes affectées par l'insécurité afin de prévenir les incursions armées les plus d'otages et fournir des renseignements aux forces de défense. Ce groupe s'est constitué en défendeur véritable des droits de leur population au service de base comme l'éducation, la santé. Et ça a constitué pour nous une véritable opportunité pour apporter les soins de santé. Actuellement, c'est, je dirais, le seul interface entre les services de santé et les populations qui habitent dans des zones difficiles d'accès à cause de l'insécurité. Notre travail avec eux, en fait, c'est de rester en communication permanente avec le comité de vigilance. Et ils vont nous dire quand est-ce qu'il y a une fenêtre de sécurité. Cette fenêtre de sécurité est une fenêtre d'opportunité pour nous pour intensifier en une courte période tous les soins de santé primaire sous forme intégrée. C'est ce que nous avons appelé la stratégie Hit and Run. Et dans le paquet de soins, c'est composé essentiellement de la vaccination systématique, des soins curatifs, de la distribution des aliments, du dépistage de la malnutrition en une seule occasion. En plus de l'offre de soins, on procédait aussi à un balayage systématique de tous les ménages à la recherche des maladies évitables par vaccination, notamment la rougeole et le choléra, où nous pensons que le risque que ça survienne dans ces zones est très élevé. C'est ce que nous avons appelé la stratégie SWIP en anglais. Et enfin,
avec les autres secteurs, nous avons eu, pas avec seulement des agents communautaires, nous avons eu ce que nous avons convenu d'appeler les interventions spéciales, avec les radios rurales, notamment sur la diffusion des messages en langue locale, des spots et des micro-programmes, ou avec les leaders communautaires sur la diffusion des messages en langue locale relatifs soit à un événement ou à quelque chose comme actuellement la maladie à coronavirus. Les messages sont en train d'être traduits en langue locale parce qu'au Cameroun, on a une mosaïque d'environ 300 ethnies et une centaine seulement pour la région de l'extrême nord. Donc, il était important pour nous de traduire, de communiquer les messages en langue locale. Donc, pour, voilà. Ce que nous avons fait pour un groupe spécial de personnes, c'est des populations nomades. Les populations nomades ne cherchent pas les soins de façon spontanée auprès des services de santé, mais cherchent plutôt les soins pour leur bétail auprès des services vétérinaires. Donc, nous avons trouvé une opportunité de travailler avec les vétérinaires afin d'associer à l'offre de soins au bétail la vaccination des humains, puisque ils font confiance à la vaccination des bétails. C'était, disons, une opportunité et c'était plus facile d'expliquer pourquoi la vaccination était aussi importante pour les humains. Actuellement, nous faisons face à la pandémie de coronavirus, même si on n'a pas encore détecté des cas dans la région de l'extrême nord, tout le monde est en alerte. Et vu la situation de fragilité actuelle, ça met en exergue en fait les interventions communautaires variées des services de santé déterminées par les professionnels de la santé et basées sur les initiatives communautaires elles-mêmes. Donc, nous avons un ensemble de paquets de soins, des services sociaux, développement communautaire et la réponse aux épidémies. Voilà ce qu'on a présenté ici. Pour ce qui concerne la pandémie du COVID-19, contre laquelle le pays apporte actuellement une réponse globale et multisectorielle, il faut déjà une fenêtre d'opportunité au déploiement des interventions communautaires et c'est ce qui est en train d'être fait actuellement dans la région de l'extrême nord. De toutes les façons, je crois qu'on n'a pas vraiment le choix. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi. Merci. Un tout grand merci, Shalom. Donc, ça nous... du coup, on termine là les présentations des trois présentateurs. Je vais brièvement résumer en français. And I'll shift to English very soon to summarize the key points. Donc, on a eu trois présentations qui ont des points similaires et bien sûr dans des contextes par contre différents. On a vu dans la présentation comme quoi le dialogue précoce, même avant les contextes de fragilité, idéalement sont très importants. Et ce dialogue entre le secteur de la santé et le dialogue avec la communauté. On a bien vu au travers de la présentation d'Yvonne qu'au travers de partage d'informations, des consultations récurrentes, de participation des communautés et le renforcement aussi des communautés, on peut ainsi créer en fait une approche transparente et de confiance. Ça permet aussi d'identifier des solutions, des stratégies innovantes locales qui répondent vraiment au contexte du pays et aussi à comment aussi et faire utiliser et profiter en fait des structures communautaires déjà existantes sur place. We've seen in the first presentation, on the three presentations, there are some common points, and I'm highlighting what is coming through those three presentations. It came out very clearly in the first presentation from Yvonne that early dialogue between the health sectors and communities are really key to all and ensuring prepared response as well. We've seen that through sharing recurrent stations with communities, ensuring the participations in solutions findings and the empowerment of the communities are really crucial. It creates transparency and trust between the communities and then the health sectors.
It also helps in identifying the local innovative strategies that are suitable to specific context. And it's also very important and very needed to use community-based structures that are already in place in those communities. Au travers de la seconde présentation de Diane, toujours au Libéria, qui a présenté donc le projet PAX, on voit l'importance ici là aussi on a en fait une approche complémentaire pour renforcer la préparation et la réponse aux épidémies au travers d'une approche collaborative. Ici aussi, donc bien sûr avec les structures locales. Et aussi au travers de renforcement de la surveillance à base communautaire, où les communautés et la société civile et tous les acteurs en fait locaux jouent un rôle prépondérant. In the second presentation from Diana, we see that it's very important to have complementary approach in strengthening epidemic preparedness and response through one-way collaborative approach with existing local structures that we've seen before, involving the different actors, including the civil society organizations, and then also the importance of building a system that encourages community-based surveillance with the participation of all actors. La troisième présentation du contexte du Cameroun, du nord du Cameroun, nous montre une situation extrêmement vulnérable avec un contexte de populations très diverses, des populations pour différentes raisons qui sont vraiment difficilement atteignables. Et là aussi, l'importance en fait d'assurer la continuité des services de routine, de base, tels que l'immunisation dans des situations de fragilité et d'insécurité politique. Leur approche a été appuyée sur une approche assez traditionnelle, qui est très importante, toujours de garder cela en tête. C'est la création de la demande, stimuler la demande des services au travers de l'implication des associations de femmes, la communication avec les l'utilisation justement des radios locales pour pouvoir vraiment susciter cet intérêt pour l'utilisation des services. Renforcer toujours les services de santé. Pour ça, ils ont mis en place un système qui permet de faire un suivi très rapproché des communautés, mais aussi des petits patients, puisque principalement les enfants, au travers de la mise à jour régulière communautaire qui permet du coup un suivi vaccinal, du statut vaccinal des enfants, ce qui permet du coup à cette communauté de s'approprier en fait le calendrier vaccinal, de s'assurer en fait que les sont bien envoyés aux mamans et aux parents, et aussi de permettre de mettre en place des systèmes pour suivre les enfants perdus de vue. In the last presentation from the North Cameroon has presented us a context which is very specific. It has a political instability, but it also has different populations that are really hard to reach for different reasons. We've discussed about the nomad population that are not easy to address and are not using the services. So they've used a very traditional approach with demand creation, ensuring the implications of women's association, women's group, using communication through the radio, the local structure that exists in place. They also have a strong approach in strengthening the health services, and they have ensuring to be able to follow the patients, the children, on a regular basis. And to do so, they have updating the community register that are in the communities,
so that they could have a regular follow-up of the vaccination status of those children, sending reminders to the parents, and also helping them in tracking the defaulters. In the two contexts, what I think also comes out and is really very important for our context, right, as the South-South collaboration, we see that the populations are crossing borders, and this interactions between neighbor countries is also very important. On voit aussi dans les deux présentations, dans la situation de Ebola et maintenant aussi avec le coronavirus, on voit que les interactions au niveau frontalier sont indispensables aussi pour pouvoir suivre les interventions aux besoins des populations. Voilà en résumé très, très, très bref, qui ne représente pas la richesse des présentations. Ces présentations vont être partagées, vont être accessibles sur le site du comité de pratique. So this webinar is just not where we are ending it. So there is a link you can see. If people who are not part of this community of practice, I will encourage you to please register. There will be a live ongoing discussion because things are unfolding in all the countries. And if you come to know of any resources or your knowledge, just give your designation, your name. We will try to collate as much information in coming 1 week or 2 weeks or so, and we will try to publish it, because I think let's not use our experience, all the learning from across all LMIC, HIC, and trying to look at the lens how health system can get benefit from the community engagement. So it was really, I think it is a starting point, and we will continue this dialogue offline. And I will request you to join this platform, and maybe in few days we will definitely collate whatever we have discussed today and publish it. You can find the presentation in our YouTube channel. That will be there, but we are not stopping it here. There will be a live online discussion. So add as much information you have, with links to different news outlet also, but reliable news outlet. So we will try to collate it as we go along. Yeah, thank you so much. Thank you everyone also.